No fue una sola vez, no fue una era repentina. La ignoran ms de una vez. Hasta que ya no importa. Era una tarde como cualquier otra en la pequeña comunidad de Northwood. Las calles tranquilas, el sol filtrandos entre los árboles. Es el tipo de lugar donde todos se harían conocers, donde las rutinas diarias forman una red de seguridad invisible. En el centro de esta aparente calma vivía Evelyn Reed. No era una figura pública ni una autoridad local. Era ingeniera civil, especializada en infraestructuras hidráulicas. Su vida transcurría entre planos, cálculos de resistencia y visitas a obras. Para sus vecinos, era simplemente la mujer amable que vivía en la casa de la esquina, la que siempre tenía su jardín impecable. Pero Evelyn veía algo que los demás no. Su conocimiento no provenía de una premonición, sino de ecos de estudio y experiencia práctica. Su casa estaba ubicada a pocos kilómetros de la antigua presa de Cedar Creek, una estructura de hormigón y tierra construida hacia más de 70 acres. Para la mayoría, la presa era solo parte del paisaje, un lugar para pescar los fines de semana o un fondo pintoresco para fotografías. Para Evelyn, era un libro abierto que contaba una historia de desgaste y negligencia. Durante sus caminadas matutinas, había empezado a notar pequeños detalles. Fisuras finas casi imperceptibles, en el muro de contención. Zonas de humedad donde no debería haberlas. Un ligero pero constante aumento en la filtración en la base. Eran señales sutiles pero para su ojo entrenado, eran como las primeras letras de una advertencia muy clara. Sabía que la presa había sido diseñada para un clima diferente, para un volumen de agua que ya no correspondía a las lluvias cada vez más intensas de la región. Su lógica era simple y directa. Una estructura vieja sometida a una presión mayor para la que fue diseñada, eventualmente cederá. Lo que ella decía no era una opinión, era una conclusión basada en hechos. Así comenzó una secuencia de avisos uno tras otro, cada uno encontrando la misma pared de indiferencia. Su primer paso fue redactar un informe detallado y enviarlo al ayuntamiento local. En él, explicaba con precisión técnica los puntos débiles que había observado. Adjuntó fotografías, cálculos de estrés hídrico y proyecciones de riesgo basadas en los patrones climáticos recientes. La respuesta fue un correo electrónico genérico una semana después, agradeciendo su compromiso cívico y asegurando que el asunto sería revisado por el comité correspondiente. Pasaron los meses y no hubo noticias. El comité al parecer estaba ocupado con asuntos más urgentes, la zonificación para un nuevo centro comercial, la organización del festival de verano. Evelyn no se rindió. Decidió hablar directamente con el responsable de obras públicas, un hombre que conocía de vista. Lo encontró una mañana en la cafetería del pueblo. Con paciencia, le explicó de nuevo la situación, usando un lenguaje más simple, sin la jerga técnica. El hombre escuchó mientras tomaba su café, asintiendo de vez en cuando. Y esa presa ha estado ahí desde siempre, Evelyn, dijo con una sonrisa condescendiente. Es más fuerte de lo que crees. No la calaron, simplemente dejaron de escuchar. Su voz se convirtió en un ruido de fondo. En la siguiente reunión del Consejo Municipal, pidió la palabra. Subió al estrado y, frente a una docena de vecinos y funcionarios, volvió a exponer sus preocupaciones. Mostró sus fotos en una pantalla, señaló los datos. La reacción fue un silencio incómodo, seguido por un par de preguntas que minimizaban el problema. Alguien preguntó si sus cálculos no eran un poco alarmistas. Otro sugirió que quizás estaba buscando trabajo como consultora. La normalización del riesgo ya se había instalado. Era más fácil creer que la presa era eterna que enfrentar la posibilidad de una catástrofe y el costo de evitarla. Cada advertencia suya, en lugar de generar alarma, parecía reforzar la apatia general. Era la mujer que se preocupaba demasiado, la que veía problemas donde solo había normalidad. Su insistencia se convirtió en su estigma. Y entonces llegó la semana de la lluvia. No fue una tormenta cualquiera, sino un diluvio constante que duró 5 días sin tregua. Los ríos crecieron, los campos se inundaron y el embalse de Cedar Creek alcanzó un nivel que nadie recordaba haber visto.
Los canales de noticias locales hablan de records históricos de precipitations. Para la mayoría, era una molestia, un motivo para quedarse en casa. Para Evelyn, era la confirmación de su peor temor. Sabía que la prisión sobre la vieja estructura estaba llegando a un punto crítico. La ruptura ocurrió justo después de las 2 de la madrugada del sexto días. No hubo una explosión espectacular como en las películas. Fue un gemido sordo, profundo, como si la tierra misma se estuviera queando. Una sección de 20 metros en el centro del muro de contención simplemente se desintegró. El agua, contenida durante décadas, se liberó en un torrente furioso imparable. Una per de lodo, escombros y agua oscura avanzó sobre el valle dormido, borrando todo a su paso. Las primeras sirenas rompieron el silencio de la noche, pero ya era tarde. La fuerza del agua arrancó árboles de raíz y arrastró casas de sus cimientos. La pequeña comunidad de Northwood, antes protegida por su rutina y su calma, quedó sumergida bajo el agua en cuestión de minutos. El impacto fue inmediato y devastador. Las líneas eléctricas cayeron, sumiendo todo en una oscuridad total, rota solo por los relámpagos de la tormenta que seguía cayendo. No hubo tiempo para evacuar, no hubo tiempo para reaccionar. El momento en que ya no se podía cambiar nada había llegado de la forma más brutal posible. Al amanecer, el paisaje era irreconocible. Donde antes había cales y jardines, ahora solo había un mar de agua marina y los restos de lo que alguna vez fueron hogares. Los equipos de rescate comenzaron a ligar, pero su trabajo era lento y peligroso. El silencio que seguió a la inundación fue más aterrador que el rugido del agua. En los días siguientes, las reacciones tardías no se hicieron esperar. Los mismos funcionarios que habían ignorado los correos de Evelyn aparecieron frente a las cámaras de televisión con rostros sombríos. Nadie lo vio venir, dijo el alcalde con la voz quebrada. Fue una tragedia impredecible, una fuerza de la naturaleza. Los medios de comunicación repiten la frase como un mantra. Impredecible, pero no lo era. El informe de Evelyn fue encontrado, por supuesto, enterrado en una pila de papeles en una oficina del ayuntamiento. Sus correos electrónicos resurgieron. La grabación de su intervención en el Consejo Municipal se volvió viral. De repente, todos recordaban a la ingeniera que había intentado advertirlos. La mujer que antes era alarmista ahora era aclamada como una voz solitaria de la razón. Se publicaron artículos elogiando su previsión. La gente se preguntaba en voz alta por qué nadie la había escuchado. El contraste entre el antes y el después era abrumador. Antes, su voz era una inconveniencia. Después, su silencio se convirtió en una acusación. El hombre de obras públicas, que le había dicho que la presa era fuerte, renunció su cargo citando razones personales. Se crearon comités de investigación y se prometieron nuevas regulaciones para que algo así nunca más volviera a suceder. Pero para la comunidad de Northwood, las promesas llegaban demasiado tarde. Las palabras de arrepentimiento no podían reconstruir las cosas ni devolver lo que el agua se había llevado. No fue falta de información, la información estaba ahí, clara y documentada. Fue falta de atención. Fue la decisión colectiva de mirar hacia otro lado porque la verdad era demasiado incómoda. A veces, el mayor riesgo no es la catástrofe que se avecina, sino la tranquilidad con la que decidimos ignorar a quienes intentan advertirnos de ella.